Good morning, all. Today I am going to deal with the topic vacuum accessories. First of all, we know that vacuum is a Latin word which means empty. That is, it is a given region of space filled with the gas at pressure below the atmosphere. First, we can look at vacuum accessories. ഒരു വാക്വം നമുക്ക് ഒരു വാക്വം സെറ്റപ്പിനായിട്ട് ഒരു ചേംബർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെസൽ, വാക്വം പമ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ വാക്വം ഗോജ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ആവശ്യമുള്ളതായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ ചേംബർ, ഗോജസ്, പമ്പ് ഇവർ തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻസ് വേണം. കണക്റ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഈ ഒരു ഇൻ്റർ കണക്ഷനെയാണ്, അതായത് ഈ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ എന്താണ്, വാക്വത്തിൻ്റെ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പം ഈ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓറിങ്സും ഗ്യാസ്കറ്റ്സും ഒക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ചില സെക്ഷൻസിനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ ചിലതിനെ നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വാൽവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, first we can look at vacuum valves. Most vacuum equipments make use of valves for isolating various parts of a vacuum system from one another and interconnecting them when required. First of all, diaphragm valve. Diaphragm valve is the simplest and frequently used valve. A diaphragm is made of a polymer material which is clamped at its edge and the stem is attached to the center. Diaphragm, when pushed against the valve body B below, isolates the input and outlet ports. The handle H at the top can be used to move the diaphragm. Here H represents the handle and B is the valve body. The top mid portion of diaphragm is tightly held to the bottom of the handle, and as the handle is turned, central portion of the diaphragm moves up and down, and when closed, diaphragm is held tightly against the valve body. This is the figure of a diaphragm valve. And next, it is gate valve. Sealing mechanism is a metal disc with O-rings on either side. It can be pushed down to seal off input and output sides. Closing and opening can be done either mechanically, manually or pneumatically. The next one is the butterfly valve, and here sealing is done by a rotating circular valve with an O-ring on the vane or the valve body. There will be a mechanism to force the vane against the valve body to enforce the sealing. Then baffle valve. Baffle valve consists of a movable disc D with an O-ring at the bottom. Rotating the handle H attached to the disc from outside forces the disc against the bottom body form a vacuum seal. The O-ring could be in the valve body bottom also. H is given in the lower side of the figure, that is the handle, and D is the movable disc in which an O-ring is connected in the bottom. And next is the needle valve or adjustable valve. That is, ഒരു വാക്വം ചേമ്പറിന് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഒരു ലോ പ്രഷറിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചില സമയത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഗ്യാസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് കേസസ് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസസിനുള്ളൊരു സൊല്യൂഷനായിട്ടാണ് ഇത് നീഡിൽ വാൽവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. A vacuum chamber may require to contain small quantities of gas at a low pressure, that is to create inert atmosphere, and sometimes it require a continuous controlled flow of gas. And in such cases, gas will have to be continuously admitted into the system from one side while it is pumped from the other side. And the solution for the above two cases is needle valve. Adjustable needle valve consists of a precision tapered needle structure N moving in and outside a housing, and N is to adjust the clearance between the needle and the valve body, thus allowing varying quantities of gas to flow from one side to the other. The gas flow control is achieved by rotating the knob H. A scale arrangement is attached to H.
the position of needle, and thus the flow rate can be obtained from the pointer. Next is the isolation valve, and it is used when the backing pump is an oil filled rotary pump. അതായത് ഒരു റോട്ടറി പമ്പ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പവർ ഫെയിലിയർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പമ്പ് പ്രോബ്ലം കൊണ്ടോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ ഹൈ വാക്യൂം ഉണ്ടാകും, ഒരു സൈഡിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഉണ്ടാകും. ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഓയിലിനെ ചേംബറിലേക്ക് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയും കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഈ ഒരു ഫിനോമിനയാണ് ഓയിൽ സക്ക് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് എ റണ്ണിങ് റോട്ടറി പമ്പ് സ്റ്റോപ്സ് ഡ്യൂ ടു പവർ ഫെയിലിയർ or due to pump problem, there will be high vacuum at one side and atmospheric pressure on the other side. The atmospheric pressure may force the oil into the chamber and will contaminate it. This phenomena is known as oil suck back, and to prevent such issues, an isolation valve is introduced between the pump and the chamber. This is the figure of an isolation valve. It consists of a cylinder made of steel which can be moved inside a T-type connector. In the upper portion of the T-connector, there is solenoidal winding on the outside. Solenoid is powered from the same power supply as the rotary pump. And when energized, it will hold the steel cylinder in the position 1. Then steel cylinder holds against the O-ring on the inner side of the top flank of T-connector, thus interconnecting the vacuum chamber and the pump and isolating them from atmosphere. During power failure and pump stops, the solenoid is de-energized and consequently the steel cylinder drops under gravity onto the O-ring at the bottom. In position 2, it seals off the vacuum chamber and establishing a connection of pump with the atmosphere. The next one is the air inlet valves. And the purpose of using air inlet valve is to open a vacuum chamber for changing something inside. For example, in an accelerator laboratory, we may have to change the target inside the target chamber. In such conditions, the chamber will be isolated from the vacuum pump by a suitable gate valve, and the air is admitted into the chamber gradually with the help of an air inlet valve. This is the figure of air inlet valve. It consists of a certain length of a brass or steel tube closed at one end with an annular flank having an O-ring on the outer face. The open end of the valve may be coupled to the vacuum chamber by direct welding or by any other type of vacuum coupling. The screw cap can be opened when it requires to get the air into the chamber. Next is the flanks, and it is used to interconnect vacuum pipes, connectors, etc. It is made of steel or brass. Then the main topic is the gaskets and O-rings. Gaskets and O-rings used for the sealing when interconnecting various detachable vacuum components. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ പോർഷൻസ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻ്റർ കണക്ഷനായിട്ടാണ് ഇത് ഗ്യാസ്കറ്റ്സും ഓറിങ്സും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. They are located in appropriate O-ring grooves on flanks. They are annular with a circular cross-section, and gaskets have a rectangular cross-section. O-rings are seated inside O-ring grooves. Here in the figure, A represent the top view and B represent the cross-sectional view of an O-ring. Better to apply vacuum grease as a lubricant to the O-ring that are associated with the movement as shearing movement. Example, sliding seals, rotary seals. Materials used for the O-rings and gaskets can either be metals or polymers. Because of the special properties, polymers are also called elastomers. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്? They are rubber-like substance and incompressible, deformed when pressure is applied, and when pressure is removed, it regains their original shape and dimension. The common material used for gaskets and O-rings are rubber, nitrile, silicon, Viton, neoprene, metals. And rubber is useful only for poor vacuum, and when continuous application of pressure occur, it may undergo permanent deformation.
Nitrile are the copolymers of butadiene and acrylonitrile, and mechanically very strong and have high resistance to compressive set and can be used up to 80 degrees Celsius. And silicone is having high chemical stability, but it is mechanically weak. Viton is Viton is having high chemical stability and low outgassing, and its maximum temperature is up to 250 degrees Celsius. Neoprene, it is a chloroprene polymer. And metals like copper, aluminium, indium, and sometimes gold are also used. Metal gaskets are also used in wire form, used for UHV applications. Thank you.